Time for the 37th and final race of round 2 of the 2024 IAME Series Benelux season. It's time for KA100. So I'm going to have a look at the starting grid for this final race. It is going to be Maurice Istaz versus Paul Hersin on the front row. Raphaël Boulard will start from third, and we'll have Lucas Coppes alongside on row 2. Justus Sturck and Benjamin Foucault round out row 3. Enzo Vituli and Leon Leinsveld round out row 4, with the latter on pole for the 158th class. Leopold Fermin, Noah Hubert, Jamie Elzerman, Kaz Orhaus, Tom Scholz, Twan Koeneman, Nicolas Mattei and Pierre Podkens rounding out the grid. 14 minutes plus an additional lap. A big thank you to everyone that's been watching all the way through the weekend on the IAME-motorsport.com official websites, and also for those that have been tuning in over the course of the past 2.5 days on the IAME Series Benelux YouTube channel. Don't forget you can find us on social media at IAME Belgium on Facebook and at IAME Series Benelux on Instagram. The next race on the calendar, well, we'll have a 2-month hiatus so people can get a bit of respite. Also, there are drivers competing in multiple different IAME series across continental Europe and further beyond. But we'll be back in action at the home of champions karting Genk for round 3, 19th to the 21st of July. And that will mark the halfway point of this championship on the road to Valencia for the IAME Warrior Finals, 4th to the 9th of November at Lucas Guerrero, the kart circuit there in Valencia in Spain. The KA100, 100cc engine displacement. More of an entry point to competition, but also gives the opportunity to other drivers, such as Raphaël Boulard, who finished third in the ranking after heats. But it's Maurice Istaz from Belgium that leads the top 3. But we are about to get underway with our final race of the weekend. Into the tram lines, revs rise, lights are on, lights are out, and it's green and we're underway. Into turn number 1, leads Maurice Istaz with regards to the field just behind. And looks like Raphaël Boulard has got past Paul Hersin. Justus Sturck is also there looking up the inside of the 730 through turn number 3. As 2x2 who are a little bit further outside of the top 5. Oh, now hang on a second. Was there? Oh, we've had 2 carts off of turn number 4. One's ended up collecting the barrier on the outside. And, oh, well, there's been a bit of hand gestures. I couldn't really make out what hand gestures they were, but they were not exactly of the friendly kind, let's say. So 2 drivers, that was Jamie Elzerman and Tom Scholz, that haven't yet broken the timing beam coming out of turn number 9 in sector 2. So, well, that's Elzerman's possibility of being second or first this weekend in the final, unceremoniously taken away. But Istaz still leads. Boulard now chomping at the bit. He wants to get past Istaz early and is trying to do that now as Istaz defends going into turn 3. Hersin trying to get past Justus Sturck on the Falcon chassis in 3rd place, and they are being hounded by Enzo Vituli in the 707, who's made up 2 places over the opening lap. 2 places de gagner effectivement dans ce tour d'ouverture et qui aura coûté malheureusement sa finale à Tom Scholz et Jamie Elzerman, un de chacun représentant la catégorie 158 ou 148 qui n'ont donc pas de chance pour eux à l'entame de cette dernière course de la journée et du week-end, chers amis. Une occasion pour vous remercier d'entrée de jeu pour votre présence et votre passion tout au long de cette 2e confrontation de la saison en IAME Series Benelux. Il nous reste encore 12 minutes et un tour pour découdre de la victoire finale. Maurice Istaz, Raphaël Boulard, Justerk, c'était la bataille pour la 3e position. Derrière Istaz, Raphaël Boulard et Paul Hersin qui vient de se glisser en 3e position. And Justus Sturck dive left into the pit lane. Technical dramas denies the 777 from the Netherlands. That is a real shame, but Raphaël Boulard tied on the apex through 3. Istaz defends through 4, now into 5. Hersin is way back. He's about 1.9 seconds behind, and he's got his own battle
with Enzo Vituli to contend with. Then you've got Lucas Copis and Benjamin Foucault, who are battling over 5th and 6th, respectively. But it's now a case of, now we did see impatience from Raphael Boulard. This is the point. Now, yes, he runs in X30 Junior. They can get very impatient at times with the younger generation, which we completely understand and appreciate it when you've got the adrenaline coursing through your veins, you're hot-headed, you want to get the job done. But a final is a very, very different proposition to a qualifying heat as we complete lap 3. And it's just under a 10th and a half. Boulard is just going to keep, I think, Istas guessing. Not do what he did in qualifying heat 1, but he's trying for the crisscross, goes for the race lead, wheel to wheel into turn number 4. Who's going to blink first? It's Boulard. Et ça commence à roussir un petit peu dans les échappements à l'heure du leader Maurice Istas. Et Raphaël Bourlard qui est en train de lui rendre la vie dure. Et ce, eh bien, dès le 4e tour. Ça semble très tôt, peut-être pourrait-on dire même prématuré dans le chef de Raphaël Bourlard de commencer à titiller le leader. Évidemment, il voudra se mettre dès que possible à l'abri d'un éventuel retour de la concurrence puisque nous avons le loin derrière à 1 seconde 8. Mais tout est encore possible. Vous les voyez qui sortent de l'épingle du virage numéro 11 là-bas. Paul Hersin, Enzo Vituli, Benjamin Foucault qui roulent de concert en groupe. Et s'ils sont un minimum stratégique dans cette finale, ces 4-là pourraient se porter vers l'avant, voyant qu'une opportunité pourrait se dresser à la corde du premier virage, profitant de l'aspiration. Et ça passe pour Raphaël Boulard. Ah, voilà qui est finaux de la part du pilote au casque orange. Il prend la tête des hostilités, l'ajout défensive, ferme la porte. Non, mon cher, tu ne repasseras pas d'entrée de jeu. Mais c'est une manière aussi de ce que j'appelle évidemment le ballet du karting aussi, de s'échanger les positions sur position, virage après virage. On se teste, on se jauge. On cherche un petit peu la limite de son adversaire. On se fait un peu peur, mais pas trop, puisqu'il faut voir l'arrivée en un seul morceau. Mais voilà, Raphaël Boulard, un dépassement par l'accord du virage numéro 1. C'est signé certainement d'une certaine manière pour impressionner son adversaire en disant « J'ai la vitesse, j'ai la détermination, il faudra compter avec moi jusqu'au drapeau à la nuit ». Yeah, it was textbook. It was not forced. It was just nice textbook way of just getting past. And when you get that run coming out of turn number 15, you get that slipstream. Now, the boot is on the other foot, Raphael Boulard, because Maurice Istas, let's see how far behind he is. 0.22. So Boulard was 6/7 behind. He's turned that into nearly a 0.3 of a second turnaround, but under braking, Boulard was sideways, back end kicked out to the left. Oh, dearie me, you don't want to start doing that, Raphael. Non, c'est un peu tôt effectivement pour commencer à tester les freins, surtout que c'est naturellement demandé davantage pour vos pneumatiques et les gommes doivent voir le bout de cette finale intacte et surtout pour lui permettre tout simplement de garder un rythme un minimum soutenu parce que la concurrence est en train de fourbir ses armes derrière et vous voyez que les écarts se grignotent petit à petit. On était à 1 seconde 8, on est maintenant à 1 seconde 6 entre Maurice Istas et Paul Hersin. Paul Hersin, évidemment, le vainqueur, supposé vainqueur de la deuxième manche, après qu'un incident, malheureusement, en ait décidé autrement dans le dernier tour. Il était livide, vous l'avez entendu, évidemment, à notre interview live précédemment. Il a une envie de revanche, évidemment, Paul Hersin, depuis la 3e place. Il va tout donner, il va cravacher pour établir le contact avec les deux leaders. On va refaire le pointage. 1 demi-seconde entre le 1 et le 2, 1 seconde 5 entre Istas et Paul Hersin qui nous réalise le meilleur tour en course. Voilà, la charge est lancée depuis le 2e train. Regardez justement Maurice Istas qui se décale hors de la trajectoire pour tenter un petit peu de ramener du grip dans ses pneus sans doute, pour montrer aussi du côté du leader Raphaël Boulard dans le coin de son œil. Ne m'oublie pas tout de suite, je suis toujours dans tes échappements et je ne compte pas te laisser t'échapper. Yeah, I can't believe I'm going to say this now as well. 27 degrees air temperature at this point in the day. And we are nearly at 6 o'clock, folks. That is just crazy. It's just been hot, hot, hot everywhere. Commentary box, outside, out on the circuit, it doesn't really matter. But you know what? We have to give kudos to over 240 Yami Warriors that have been here this weekend, plus also in excess of 50-plus teams and their families and relatives and supporters that have come here to cheer on the drivers. The mechanics also, they are the unsung heroes of karting. They're not just someone who works on the tools, but they're also a friend, a confidant, and it's a bit like a family relationship between driver and mechanic, because there's sort of like a sibling style connection there. But Raphaël Boulard now has a 0.7 of a second advantage over
Maurice Istas. Paul Hersin is now 7 and a bit tenths behind Istas. So I think Boulard is not worried about having to defend. I think he's just going to be worried if the fight comes to him. Lucas Koppes, again, setting fastest laps of the race. We've lost Tom Schultz, by the way, in the 7:02 on lap 2, which would have been for that accident with Jamie Elzerman through turn 4 and 5 on that particular lap of the race. But yeah, Boulard's just got to be focused on running his own race. He'll be told by the mechanic, okay, this is the gap. And they'll probably say whether it's either bigger or smaller. It's getting a little bit interesting behind, because Paul Hersin is currently just in front of Benjamin Foucault, and I think Lucas Koppes is actually just behind them. So Enzo Vituli is now up 4 positions and has cantered away. Et que s'est-il passé d'ailleurs pour Paul Hersin? Il est passé de la 3e à la 5e place. Ben, décidément, on aurait pensé l'espace d'un instant qu'il aurait mené le deuxième train, la charge vers le leadership. Il n'en est rien, puisque Enzo Vitali lui est passé devant. Lucas Koppes en a profité également pour lui prendre la 4e place. Et donc, il se retrouve en 5e position. Alors que nous sommes ici avec le numéro 758. C'est Lucas Koppes, justement, avec Paul Hersin qui vient de repasser devant. Donc, ça s'échange au virage après virage entre ces trois-là, entre la 3e et la 5e position. On va refaire le pointage au niveau des écarts. Benjamin Foucault, qui s'était bataillé ferme pour la victoire lors des manches, malheureusement n'a pas droit au chapitre, puisqu'il accusait 2 secondes 7 de retard au précédent pointage. 4 dixièmes. L'écart grignote un petit peu par Maurice Istas, qui nous claque le meilleur tour en course et qui a tourné un dixième et demi plus rapidement que Raphaël Bourlard. Attention à la tentative de dépassement de la part du 758. Lucas Koppes sur Benjamin Foucault, qui a pris la 5e place. Donc Foucault, qui est occupé à grignoter un petit peu l'écart qui s'était formé en début d'épreuve. Prochaine étape, c'est Paul Hersin. On va suivre ça de près, évidemment, entre ces trois-là. Alors que Enzo Vituli, non seulement a pris la 3e place, mais s'est isolé du reste du peloton. Il a actuellement 1 seconde 4 de mieux sur Paul Hersin, mais accuse encore presque 2 secondes de retard sur les 2 leaders. Donc quoi qu'il arrive, sauf incident devant lui, Enzo Vitali devrait voir l'arrivée en 3e position si rien ne bouge. Par contre, ça pourrait encore bouger en tête, chers amis, puisque Raphaël Bourlard et Maurice Istas ne sont séparés que de 4 petits dixièmes. Yeah, 4 tenths separating the 2 leaders at the moment. So Boulard and Istas. I've got a feeling that this, I have this feeling, I have this hunch that it's not quite over yet, and it's going to be down to Boulard to try and defend, and he's starting to defend now. Just over 3.5 minutes to go. Boulard's just got to park it on the racing line, make the back end, make the back bumper of that 730 car as wide as humanly possible. But Istas is bump drafting him through into turn number 6, now into the left at 7, now the right at 8 before they go through the chicane. Of course, we've got that big dust cloud, or big amount of dust, as Boulard, well, it's been blown away into the distance, I think. So depending on the way that the wind has been blowing, well, it's actually it's blowing a northerly wind now. So if it was east, it would blow it across the track. So heading towards turn number 11. So yeah, it's quite interesting that dust cloud was pushed onto the circuit by a significant breeze, but just under 3 minutes to go. Gap between Boulard and Istas now, 0.215 seconds. Paul Hersin has just done the fastest lap, and it's exactly 60 seconds on the decimal point. Superbe meilleur chrono, effectivement, à la 10e de virgule près, au millième près pour Paul Hersin depuis la 4e place. Et pendant ce temps-là, l'écart continue d'être grignoté par Maurice Istas, vous le voyez, et son roue dans roue, presque collé l'un à l'autre, 2 petits dixièmes, presque 1 mètre, un peu moins désormais entre les 2 leaders. Et attention à l'entrée de la chicane, différentes trajectoires entre Raphaël Bourlard et Maurice Istas. Ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Raphaël Bourlard, j'en ai bien peur. Il a mené durant la quasi-totalité de cette épreuve. Il a porté son effort jusqu'au bout. Il a été très régulier, n'a pas mis la moindre roue dans le bas-côté, mais tout autant peut être dit de Maurice Istas. Donc c'est de là de véritables métronomes depuis l'entame de cette finale. 2 minutes et 1 tour, 3 boucles de ce circuit d'Ostricourt de 1 km 4. Raphaël Bourlard à nouveau qui attend son heure. C'est plutôt Maurice Istas, qui attend son heure pour éventuellement ravir le leadership à Raphaël Bourlard. La question est de savoir, va-t-il y aller directement? Et regardez comme le leader, conduite défensive au milieu de la trajectoire. Et ça donc jette un petit peu Maurice Istas
dilemme, devrait-il aller à droite, devrait-il aller à gauche, élargir la trajectoire, la resserrer. Quoi qu'il en soit, il décide gentiment de rester derrière en attendant peut-être le tour suivant, pourquoi pas le dernier tour, pour aller le surprendre un peu à la manière de ce qu'on a vu lors de la finale précédente. Well, Paul Hassan has just set a new fastest lap, 59.819, doing exactly what Lucas Koppes did in the previous qualifying heat, number 2. But we are going to come down to this plus 2 additional laps very shortly. Well, we could be on the bubble, actually. 1 minute to go. I now think we are going to be on the penultimate lap. 54, 53, 52, 51 seconds as they come across the line. Two tours of this circuit to go. 2,900 meters. We'll make that probably, as now Istas looks up the inside for the lead. Boulard was later on the brakes, managed to counter it very, very nicely. Didn't cut the front bumper of Istas off that much, but did enough just to sort of say, right, you've got to try and get past me. As the late Murray Walker used to say, catching's one thing, passing's something completely different. Ah oui, tout à fait, en effet, pour citer Murray Walker. Rejoindre, c'est une chose, passer sur l'adversaire, c'en est une autre tout autant. Et deux défis totalement différents. On va voir effectivement si dans les derniers instants, alors que les secondes s'égrènent, nous allons rentrer dans l'avant-dernier tour. Il élargit légèrement sa trajectoire là-bas, Maurice Istas, dans la descente du virage 12 vers la chicane. Et derrière, eh bien, Enzo Vitali et Paul Hersin se retrouvent quasiment côte à côte. On aurait cru que Enzo Vitali allait voir l'arrivée de cette finale de manière relativement calme, puisqu'il était sur son petit nuage là-bas en troisième position avec une belle avance qui s'était consolidée face à Paul Hersin et Benjamin Foucard. Eh bien, Paul, à coup de meilleur tour en course, 59.6, est parvenu à recoller avec le pilote en troisième position. Dernier tour, chers amis, déjà. Et nous avons deux bagarres dans la même image. Attention pour le leadership par l'extérieur du virage numéro 4. Est-ce que ça pourrait passer? Il s'accroche. Gare éventuellement à se frotter les roues de trop près. Pour l'instant, Raphaël Boulard, le casque orange, conserve la tête de cette épreuve. Va-t-il pouvoir en être autant au terme de ce dernier tour? Il réfléchit évidemment, Résistas. Peut-il passer à gauche, à droite? La chicane. Gare à ne pas être trop agressif. Ça saute sur le premier vibreur. Attention, la zone de freinage de l'épingle. Il tend de l'extérieur pour croiser peut-être la trajectoire. La porte est fermée à la corde. Ça ne passe nulle part pour l'instant. Le dépassement surprise, on l'a déjà vu faire. Une bonne sortie dans le virage numéro 12. La chicane. Un dernier coup d'accélérateur à la photo finish peut-être. Raphaël Boulard ne compte pas se laisser surprendre. Ce ne sera pas le cas. Et le drapeau d'ami qui le cueille en premier. Victoire à Ostricourt de Raphaël Boulard dans la catégorie 1500. Maurice Istas, superbe passe d'armes également, mais qui doit s'incliner pour 2 petits dixièmes. Et Enzo Vitali qui finalement, eh bien, comme on l'avait prédit, termine 3e de cette finale hautement disputée pour à peine 2 petits dixièmes sur Paul Hersin. Très très beau retour en force de la part du pilote 748 qui termine 4e et Lucas Koppes 5. Well, Raphaël Boulard, 2 wins out of 2. The 730 young Belgian does it again. Great defence against Maurice Istas, who went high, wide and handsome, as the late Brian Jones would say at Brands Hatch, round the outside at turn number 4, but Boulard just kept his calm head on cool shoulders right there. Wins the final race of the weekend, and with it wins round 2. Maurice Istas just 0.2 of a second behind in second place. Enzo Vitali rounds out the top 3 ahead of Paul Hersin. Lucas Koppes, Hersin with the fastest lap of the race. Foucault rounds out 6th ahead of Leopold Fermat. Noah Hubert, Kaz Orthaus, and Twan Kurman takes the win in 1.58 with Leon Leinsfeld, Nicolas Matai, Pierre Podkins and Jamie Elsman rounding out the 14 finishers. Tom Schultz out on lap 2, Justus Sturck retiring with technical problems on the opening lap.